それからもう一つ礼にもですね、お互いに礼をしますね。そしてこれから基本稽古、それから、お互いの自稽古、それから試合稽古やりますね。その初めの礼、それから終わってからの礼、これもありますよね。Yet another form of bowing or manners that we have towards each other is when you practice with your opponent before you do your basics, before we do the keiko, before we do the shiai. This is another form. 우리가 연습을 같은 맥락으로 연습을 시작할 때, 계획을 시작할 때의 예의, 상호간의 예의, 또 마치고 나서 상호간의 예의, 이것도 같은 맥락으로 꼭 지켜야 될 사항입니다. そういうですね、所作、作法をきちっと身につけるということも人間形成、人を作り上げていく中で大切なことであります。So in order to develop the human character, it's also important to maintain these form of etiquette. 이 작은 것들을 모두 지키고 해나가는 것도 인간 완성의 인격 도양의 방법으로 얘기할 수 있습니다. そういうことでですね、お互い所作ごと9歩の1でお互いの実礼をして即興をして3歩前で即興して礼をして、そしてまた終わった時にはまた同じことをやっていくというふうなことでですね、苦しくなれば苦しくなるほどおろそかになりますけども、そういうことをきちっとやることから形から入って中身が入っていくというふうなことで自然と自分の体に身についてくるということにつながりますので、おろそかにしないように、私が今申し上げたようなことを一つね、ご理解いただいて、これから訓練を練習をしていただくということでよろしくお願いしたいと思います。Sensei asked that as we go into practice now, you keep this at the forefront of your mind, at utmost importance. To keep these mannerisms and etiquette, because it starts from the form, and as your body starts to absorb that, you start to really understand the content behind it. So please keep this in mind when you practice today. 우리말에 고진간대라는 말이 있는 것처럼 힘들수록 어려울수록 얻는 것도 많이 있습니다. 그러니까 이런 형식, 3부 앞으로 나가서 중보에서 인사를 하고 예를 시작하고 연습을 마치고 하는 게 어떤 형식을 완성한 다음에 그 형식을 지킴으로 인해서 내용을 얻을 수 있다는 그런 지침으로 여러분들이 이러한 형식을 꼭 지켜주기 바란다고 말씀드립니다. はい、それではですね、それぞれ位置へ戻っていただいて、メモをつけてください。Okay, I'm sorry, just one announcement before we go. Everybody please get your men and we're going to line up. However, due to time constraints, we'd like to ask if we could have the Japanese-speaking people stay together, the Korean-speaking people stay together, and English-only people stay together. That way we can translate both at the same time. So そして危険体の一致の輪だ。危険体一致の輪だ。そして最後に斬新といった一本の条件を立って剣を合わせた時に全て準備ができてここという時の先ほど言いました打つべき機会に打ち切ってしまわないかんわけですね。ちょっと長いから大丈夫か。So the prerequisite in order to get this ippon is from the moment that you come out, you need to have the proper spiritual and physical preparation. Okay, you also need to know the mai, the distance from your opponent. So and then when you strike it, you need to make sure you have both the key, your spirit, your body, and of course the sword has to strike in unison. And lastly, to have zanshin. 유효타도를 하기 위해서는 정신적으로 준비가 돼 있어야 되고 자세가 준비되어 있어야 되고 그 다음에 기검체 일치의 자세로서
상대 기회가 생겼을 때에 일격을 칠 수 있는 그러기 위해서는 눈도 보고 또 기공치인치 거리 다 맞아야 됩니다. 今3本の切り返しを見せていただきましたけども、打ち切ってないですね。面を打ち切ってない。それは声が出てないから、体が乗らないですね。気が乗らないから打ちにつながらない、技につながらない、体が出てくる、体が出ないということになってくるわけですね。 이번에 역격을 3번 해봤지만은 제대로 자르질 못하고 있습니다. 우선 기압이 작고 기압이 작다 보니까 몸이 제대로 안 나가고 그러다 보니까 칼이 제대로 자르질 못한답니다. When I just witnessed your kirikaeshi, I noticed that you're not fully striking through your opponent, and the root cause is because there's not enough vocalization, not enough voice. じゃあ9歩の1の例と尊敬した例は省かせていただきます。 We're going to be skipping the initial bowing and walking in and going straight to the strike. 先ほど立ち合いの場、尊敬して立った時には竹刀が触れないところですね。立ちそして一歩攻めに入りますね。 From earlier, when you get up from Sonkyo, 攻めに入って一足一刀の間に入りま the す shinai ね。 should not be touching. その時に 칼을 맞춰서 1쪽 1도의 거리로 들어갑니다. でこの時に気構え身構えができて、そして一歩攻めに入る。 First, you have the spiritual and physical preparation. Then you take a step into the striking distance, and then strike. これは素振りを皆さん方やってもらってると思いますけど、名演となってるわけですね。これがとなっとるんじゃなくて、切り下ろす、打ち切るということが大事ですね。 Notice how the tip of the 正 shinai 面打ち。 is bouncing up in that first example. He's saying that, of course, is a bad example of how many people are doing suburi. But rather, what you want to do is cut through your opponent. 단지 치는 게 아니라 자르는 걸 중요하게 생각하셔야 됩니다. もう一回やってみます。 Please take note. 攻めに入る。というせきったわ蹴り足ですね。蹴り足、蹴り足。 Notice how Sensei uses his kicking foot, his rear left foot, それから踏み込み足。 also the foot that steps in, the right foot. それから気迫、気剣体の一のですね。ここから。 There's lots of spirit. The three elements, ki kentai, the spirit, the voice, the body, and the contact of the sword all come together, and he throws himself away completely. Stekiru. 有効打術の要件で言いましたね。適正な姿勢。だからこれが蹴れたりすったらこれは一歩にならないわけです Please ね。 note the posture. 打った時に 기검체인치가 되지 않으면은 한 판으로 치지 않습니다. ね、しっかりと打ち込んでいくということが大事ですよね。そしたら打突部位で刃筋正しくね、打突部を打つわけです。 You have those elements. You keep your posture, then you'll be able to strike the target utilizing the monochi, the curved portion of the blade properly. じゃあもう一度今度は面打ちですね。2本ずつお互いに今の組でいいですから、お互いに私が今説明をしたように心がけて、皆さん方合図があるまで今の大きく面打ち、これをやってください。合図がありますから2本ずつ交代で。 중요한 거는 거리에서 3배, 공세 상대를 제압해서 1쪽 1도 거리에 들어가서 기검체인치를 치는데 치는 걸 갖다 단지 타치하는 게 아니라 잘라낼 수 있는 그런 자세를 해야 됩니다. Please attempt to do this method that Sensei demonstrated with your same partner 2 times each. Keep switching it up until we say stop. はい、始めましょう。